ख़वातीन हज़रात, इस्तांबुल में मौजूद एक बड़ा तहकीकी अदारा है सेंटर फॉर इस्लाम एंड ग्लोबल अफेयर्स। उसके प्रोफेसर समी अल आरिया से कल गुफ्तगू हो रही थी और साथ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी मौजूद थे। उस गुफ्तगू को आज ज़रा जारी रखते हैं। प्रोफेसर, यू सेड दैट a new world order is probably emerging. So the old one was a liberal democracy slash capitalism versus communism or socialism, and what will be the new world order then? What shape will it take? The world order that we have been living under for the past at least 50 plus years, since at least World War II, let's say, was dominated by the liberal order, which was managed and designed by the United States. There was, during the Cold War, certainly two camps. On the one hand, the Western camp, the capitalist camp, and the communist or the socialist camp. That has gone with the collapse of the Soviet Union. You call it capitalist camp, not liberal democracy. Well, I mean, liberal democracy is a term, is a political term, but it's basically to serve the capitalist world. Because liberal democracy, they use it whenever it is convenient. But the actual interest here is to preserve American hegemony, American supremacy, as well as the capitalists of the world, the multinational corporations of the world. After the collapse of the Soviet Union, we had a unipolar moment in which the United States was trying to impose not only its philosophy and its capitalist model, but also trying to change the different systems that may in the future become opposed to the American hegemony. So that's the color revolutions. They're trying to actually collapse Russia at one point until Putin became president, and they have reassertive Russia. They try to change the Chinese by giving them the space in which they can grow and develop, and hoping, this is a gamble that they lost, that this will change their political system. And they found out that Chinese can actually grow and develop and keep their authoritarian system. And that's why they started this rivalry now, and they're trying to contain China. So all the gambles that the United States used during its unipolar moment have failed, including the Middle East. It started to have social engineering, all these wars, and that also failed miserably. So now the United States is trying to concentrate and prevent it a rising China in which it can impact it and force it to change the world order. Now, we are not there yet, but it's a possibility. Are we going to see a techno-capitalism? We already have it. Technology. Techno doesn't mean technocrats, but yes, techno-capitalism. We already have it for the 7 most important companies in the world are all technical based. Google, Meta, Tesla, Amazon, all of them are technical. So they have taken over the manufacturing or the other kind of industries. So that has already been taken care of. But when we talk about what would be the future of the world order, certainly this type of technology, including AI and things emerging from that, they will be the most important part of a changing technology. And with that, you have a real rivalry taking place today between the United States on one hand and China on the other. And whoever wins that competition will certainly have the upper hand in designing the next world order. So this word techno-capitalism, is this the right term, you think? I mean, it's a correct term in principle. How people use it, it's basically used, in technology firms, technology corporations, technology capitalism. I think all would serve the purpose. But China is also capitalist. China is ruled by the Communist Party of China, which is the world's largest political party, 100 million strong. And I think ये जो नया साल आया है, इसमें चाइना ने 2 बहुत बड़ी बातें की हैं. Year of the snake. The year of the snake is also called the little dragon. It looks like a dragon. तो उसमें उन्होंने कहा, and dragon means little dragon is resilience and sharpness and wisdom also. और उसके जो काशी करती है. Xi Jinping was, by the way, born in this year. Also Mao Zedong, Chairman Mao. Chairman Mao. So उस हवाले से 2 चीज़ें बड़ी हुई हैं. एक, चाइना ने एंटर किया है 2025 with the largest trade surplus in history, $1 trillion. So इकोनॉमी उनकी मजबूत है. दूसरा जो है, जो उन्होंने सरप्राइज दिया है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट टू अमेरिका, डीप सीक. और अलीबाबा उन्होंने कहा है कि जी आप उन्होंने अनाउंस किया, ट्रंप ने, स्टारगेट, $500 billion. ये जो टेक्नो की आप बात कर रहे थे, all that our tech titans were all there at the inauguration सारे, और बड़ा पैसा लगाएंगे, बिलियंस.
انہوں نے کہا کہ وہی کام آپ سے بہتر کریں گے اور آپ سے ایٹ فریکشن آف دا کاسٹ کریں گے. اب آ جائیں بات کریں, یہ ہے. اور ڈسپائٹ دا سینکشنز, ڈسپائٹ دا ٹیررز, اوپن سورس جو مرضی لے, آپ کے موبائل میں ہے, میرے موبائل پہ ہے, سارا کچھ ہے. اور کیا سپیڈ ہے, میں نے ٹرائی کیا ڈیپ سیک وغیرہ کا, بات ہی نو کمپیریزن. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ کمپٹیشن ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا؟ از اٹ اے کمپٹیشن اور اے کولڈ وار, اور ایز پروفیسر مینشن دیٹ تائیوان از اے ریڈ لائن, سو اف Putin can win Ukraine, why can't China win Taiwan in case? میرا اپنا ویو ہے کہ تائیوان از نو لانگر اے ریڈ لائن فار ٹرمپ ایٹ لیسٹ. اوکے, اس وقت دیکھیں امریکن ہیجمنی کی کیا بنیاد تھی؟ 3 تھی. فوجی ملٹری ہیجمنی, دوسری تھی ڈالر اکنامک ہیجمنی, تیسرا تھا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی. اب یہ دیکھ لیں کہ ملٹری ہیجمنی ان کی قائم ہے, لیکن جہاں ان کی ملٹری انوالو ہوئی ہے ایشیا میں, امریکہ نے کبھی لینڈ وار ایشیا میں نہیں جیتی. کوریا, ویتنام, کمبوڈیا, لاؤس, افغانستان, عراق, سیریا, ہر جگہ وہ ہارے ہیں لینڈ وار. تو ملٹری ہیجمنی ہے, دے آر دا اسٹرانگسٹ ملٹری پاور, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے کہ آپ جنگیں نہیں جیت سکتے. اور ابھی اسٹڈی ہوئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی, 5 سیناریوز آئے ہیں وار گیم کے. ہارورڈ یونیورسٹی پروفیسر گرہم ایلسن, 5 میں وہ ہارے ہیں, اور وہ ہے آن تائیوان. اگر جنگ ہوتی ہے امریکہ کی اور 5 دفعہ وہ ہارے ہیں, نمبر 1. دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے ہائی ٹیک کی بات ہے, ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی آئی تھی, دا گریٹ ٹیک رائیولری چائنا ورسز دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. انہوں نے کہا ہے کہ چائنا از اوور ٹیکنگ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ان ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ, 5G, روبوٹکس, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, STEM, STEM, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکانومسٹ نے کور سٹوری کی تھی, چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور. The old science order dominated by US, Japan, Europe has already come to an end. تو یہ ایک, جہاں تک ڈالر کا تعلق ہے, 193 ممالک ہیں, 193 states of the UN. 130 countries have more trade with China than they have with the US. اور اس میں سے 193 میں سے 68 countries have announced کہ ہم willingly trade کریں گے, not in US dollars, but ruble, rupees, RMB, rand, جو اور دوسری کرنسیز ہیں. تو آلریڈی ایک نیو ورلڈ آرڈر کی میرے خیال میں بنیاد رکھ دی گئی ہے. تو امریکن لیڈ سو کالڈ لبرل انٹرنیشنل آرڈر از آلریڈی فالنگ, کمنگ اپارٹ. اور اس میں یہ مڈل ایسٹ میں جو ہوا ہے نا, یہ طوفان الاقصی, وہ ایکسپرڈائٹ ہو گیا کہ امریکن نے کہا تھا کہ اسرائیل ول ڈیسائیڈ. آپ دیکھیں نا, بیفور طوفان الاقصی کیا تھا, جیک سلیون نے اناؤنس کیا طوفان الاقصی سے پہلے, 7 اکتوبر 2023 سے پہلے, کہ مڈل ایسٹ ہیز نیور بین سو پیسفل اینڈ کام. اور یہ نیتن یاہو نے اناؤنس کیا یونائٹڈ نیشن میں, دا نیو مڈل ایسٹ مائنس پیلسٹائن. وہ تو سارا فیل ہو گیا. پروفیسر, what is BRICS in your opinion? And once the BRICS says that we are not going to have our own currency, there is no plan for de-dollarization, as the Kremlin just announced. Then what's the purpose of BRICS? Because the countries, they've already trading between each other. So, well, BRICS, and will Turkey join BRICS? Will other countries join BRICS after all these threats from President Trump, tariff threats? Turkey is a very important country in NATO, and most of its trade is with the West rather than with the East. And I think Turkey is trying to position itself where it can see where it would fit better in terms of its economic situation. Most of the loans that Turkey is owed, about $520 billion, mostly to private corporations, are to Western banks. So it's treading very carefully to see if it can extract more favorable terms from the West before it joins BRICS. Certainly it has shown that it wants to be a part of BRICS, but I think they are hedging their bets to see what Trump or the West in general would give them. But I think over the long term, the future of Turkey with BRICS is going to be much better than it is with the West, because in the West it probably be the least country, but within the BRICS countries it will have a much prominent position, I believe, and that it can also break
from this grip of being a Western, in a Muslim country in a Western alliance where you have all kinds of odd policies. But more importantly, for BRICS, it is to be able to design a financial institution in which they can know how to trade with each other without having to go through these Western institutions where they use sanctions in order to punish countries. Almost, many countries have been under sanction, whether it's China, whether it's Brazil, whether it is Russia, whether it is whatever countries exist, Iran for sure. And that makes it very difficult for countries to have stable economies and stable political systems. And that's the American posture is always to punish countries if they don't toe the American line. But within BRICS, these kind of things, these kind of pressures, they don't face. But BRICS so far has not been able to design this financial system that it can have a smooth relations between these countries. What are the options for Indian Prime Minister Modi? I mean, Trump is saying you have to buy more weapons. There are going to be sanctions against you. And what are the options? Will Indian Prime Minister Modi continue to buy oil and weapons from Russia now? Or he will be saying, okay, fine, we are in the US camp in the region? India actually has lots of leverage with the Americans. And that's why the Americans let it get away with things that it does not allow other countries to get away with. It's still, India buys its oil and its energy supplies from Russia because it has much better deals than things. And with that, it's allying itself with America against China. So America cannot afford to antagonize India for the simple fact that it needs India in its rivalry with China. And therefore, India uses that leverage in order to get away with other relationships within BRICS, with Russia, and with other regional countries. So from that point of view, from the strategic geopolitical point of view, India is playing its cards pretty well. And also they have very strong lobby within Washington, within the United States, and that lets it also get things that other countries cannot get away with. Vishal sir? Basically, दो चीज़ें हैं. एक तो है कि इंडिया और इजराइल का एक अलायंस है. इजराइल इन द मिडल ईस्ट, इंडिया इन साउथ एशिया. और दोनों जो है इजराइल इंडिया के इसको रूलिंग रिजीम्स जो हैं मोदी और नेतन्याहू, वो आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं. वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है, और एंटी इस्लाम मुस्लिम बैशिंग उसमें वो एक कॉमन एलिमेंट है, और एक्सट्रीमिस्ट हैं. और जो पॉलिसी वो नेतन्याहू ला रहा है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, वही पॉलिसी मोदी लगा रहा है कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के ख़िलाफ़. तो उनकी काफ़ी कॉमनैलिटी. दूसरा जो कोर इशू है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, वो है हाउ टू हैंडल चाइना, द चाइना चैलेंज कह लें. उसमें इंडिया इज़ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर एंड एलाई. वो बॉटम लाइन है. नॉट जापान, नॉट साउथ कोरिया, नॉट फिलीपींस, दे डोंट मैटर इन द लार्जर पिक्चर. इंडिया वो एशिया का है ना, इन टर्म्स ऑफ साइज एंड और सी सारी चीज़ें. सो इसलिए इंडिया का जो ये बिल्कुल आई एग्री विद प्रोफेसर समी दैट वो इंडिया जो जिस तरह अमेरिकन को ब्लैकमेल करता है, इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल करता है, वो किसी और. दे बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, कोई सैंक्शंस नहीं. दे बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, नो सैंक्शंस. उनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी कोई थ्रेट, कोई सैंक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है. और कोई हो तो इस्लामिक बॉम्ब सारा सर. No, the leverage against China. What will Trump ask Indian Prime Minister Modi to do? Buy weapons? India would not have a problem buying weapons. They just have to change their defense posture. That they have to change from Russia. Buy weapons against whom? Against whom? Certainly its foes in the region, China and Pakistan. China and Pakistan, okay. Yes. So actually used against Pakistan. Yes, Yeah. But the China बहाना है, पाकिस्तान निशाना है. No. याद रखें. No. For more Indian foreign policy is very clear. China उनका बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान है. Okay. Now they dare not fight the Chinese. Chinese will thrash the hell out of them.